alikuwa na qualities nyingi nzuri sana. But there is one that really stands tall when I think about him. This gentleman lying before us here was a very humble human being. I say he was humble because, Your Excellency, I have a little challenge of leading a house where 90% of the members are older than me, including Mheshimiwa Cheptumo. So many times, when there is a push, maybe from your side and the executive saying, we have sent a policy paper or a legislative proposal to you, tafadhalini, fanyeni shughuli, wananchi wanaingojea ili nufaishe maisha yao. Sio kila mtu uchukulia kwa uzuri. Na mara nyingi, as leader, when you pass to people and say, tafadhali tuharakishe, this needs to be done better, many leaders, they push back. But not Senator Cheptumo. Despite the fact that he could pass for my father, because of his age, experience politically, he deferred. And many times when I made a request to him, he'd say, of course you are my leader. What you have said, I respect and will stand by it. That is something that I hold dear to my heart and will forever remember about Senator Cheptumo. Najua sio kila mtu anakubali hivyo. Mara nyingi saa ile simu inakuja na inasemekana wapi sheria ile imechelewa kama conflict of interest. Kuna wazee na wengine wako hapa mbele. Ukijaribu kuwasukuma wanakuambia wewe kijana, peleka sisi polepole ama tutakulaani. Na wengine sijui kwa nini Kisanga anacheka sana. Lakini anajua yeye ni amongst the culprit. Cheptumo will never do that. This was a very humble human being. And I celebrate him for that. Having the experience, but was able to nurture young leaders like myself and guide us and show us the way. I'll recall the last thing that I want to say about him in terms of his legislative work. There's one particular time, this motion of his that is included in his farewell program, Your Excellency, he had brought a motion to the Senate. At one time, when things were very difficult here in the Valley, Senator Cheptumo, was our chair for security in the Senate, brought a motion requesting us as a house that we declare cattle rustling as a national disaster. And for some reason, tulikuwa tumedelay kidogo. There were other things, mambo ikakuwa mingi. So one time he walked up to me in the house and said, leader, don't you believe in this thing? So I think I was not concentrating on what he said. So I just told him I'll expedite. A little after, he followed to my office, pamoja na leaders from Baringo, including Mheshimiwa Maklab. Na unajua waheshimiwa wa Baringo, saa ile wako na issue wanataka ikue given prominence. Wanatumanga Mheshimiwa Maklab akuwe wa kwanza kuingia kwa ofisi yako. Akikumulika vizuri na macho, unajua hapa iko shida la mambo ya Baringo, lazima itatuliwe. So that day Cheptumo came and it was Maklab who came in front of him. And he set the agenda and said, leader, you know, we know a motion cannot achieve much, but we want the country to know and remember that the people of Kerio Valley are suffering, that the people of Baringo wanapitia shida. Kwa hivyo ruhusu Mheshimiwa Cheptumo amalize hii motion yake. I am glad that as we sit here today, we moved that motion, we gave it prominence, and you as the executive that you lead, today as we bury Senator Cheptumo, the guns have gone silent in Kerio Valley. I'd wish to request that the interventions that your administration has put in place to ensure that there is peace in Kerio Valley, may they be long-lasting and may the guns never be heard again in this Kerio Valley, in honor of our departed colleague. We celebrate him for that remarkable achievement of speaking on behalf of the people that he represented, and appreciate that deep down in his heart, where he is, he knows that he did well for his people. Kwa hivyo watu wa Baringo, mimi nawaambia kiongozi wenu alizungumza mambo yenu kwa ujasiri mkubwa sana wakati alikuwa na sisi pale katika Senate, na ndiposa mambo yenu yamepatiwa kipaumbele. Ya mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, mimi ningependa kutoa ombi, kwa sababu unajua Reverend Chirchir ametuzungumzia na amesema jambo ambalo limenigusa sana. Sikuwa nimefikiria hivyo, lakini wakati alisema nilifikiria na nikakumbuka kweli. Yeye ametuambia kwamba wewe unaongoza taifa ambaye wale wameshiba sana sana wako na kelele zaidi kushinda wale wako na njaa na wanaumia. This Baringo is among the very difficult parts of this country. Nafikiri watu wote wakikuja wamejionea compared to the other regions that we come from. The hallmark of your leadership and your administration has been trying to equate Kenya and make every part of this country
equal in terms of development and consideration. And that is why kuna kelele kwa taifa. Unajua mimi naona saa nyingine watu wanauliza kama Ruto anaendesha Kenya vizuri, kwa nini kuna kelele? Kutakosaje kuwa na kelele na unasema tukue sawa? Wale wamekuwa wakikula zaidi ya share yao, si mpaka watapiga kelele? Hawezi kunyamaza. Na ndio maana hii town imejaa maneno hii, inasemekana it is those that are used to taking more than their share in this country that don't appreciate His Excellency the President try to make this country equal. I want to tell you, please make this country equal, make Baringo as prosperous as any other part of Kenya, make Kilifi, Tana River and every other part. That is your duty. We may not remember it now, there may be noise now, but surely, certainly, when time passes and when the history of the country is written, people will celebrate and appreciate kwamba kuna wakati mtu alikuja na akakumbuka baka mtoto wa Bartabwa na kona zile za taifa yetu ambaye ilikuwa imesahaulika. Kwa hayo mengi na machache, wacha niseme asante. Nimkaribishe sasa gavana wa jimbo hili, Gavana Cheboi, aweze kututambulisha magavana wale wamefika hapa na yeye azungumze kwa niaba yao. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much, Leader of Majority of Senate. You have spoken on my behalf, on behalf of the people of Baringo County. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the family of my brother, the late, not late, Mama Anna and the children and the brothers and the entire family, our leaders present here today, Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, the leaders